MHSRB exam countdown 5 all subjects important questions. నిన్న వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వలేదండి, ఎందుకంటే ఆ క్వశ్చన్ చదివి మీరు ఆన్సర్ రాస్తారని. ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళినా మీరు పాజ్ పెట్టుకొని ఒక నిమిషం ఉండి ఆలోచించి పెట్టచ్చు. బట్ స్టిల్ నేను ఈరోజు కూడా వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను, అన్ని క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను. ఎగ్జామ్ బాగా రాయండి, ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. స్టే సేఫ్, స్టే హెల్దీ. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. మీ ఆన్సర్స్ అన్ని కమెంట్ బాక్స్లో రాయండి. స్కోరింగ్ ఎక్కువ ఉంటే మిమ్మల్ని పక్కన పెట్టే అవకాశం ఉండదు. సో ఇప్పుడు ఎక్కువ మార్క్స్ స్కోరింగ్ చాలా అవసరం. ఆన్సర్ కేర్ఫుల్గా చదవండి. దిస్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ స్టేట్మెంట్, దిస్ ఈజ్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్, యాక్సెప్ట్, ఇట్లాంటివన్నీ మీకు వచ్చినప్పుడు కేర్ఫుల్గా చదవండి. రైట్ ఆప్షన్ ఆప్ట్ చేసుకోండి. అప్లైడ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మీ క్లినికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి. అప్లైడ్ క్లినికల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ఆప్ట్ చేసి పెట్టండి. ఆన్సర్స్ అన్ని వెరిఫైడ్ అండి. లెట్ us start the questions. The concept of social medicine was first introduced by A. Jules Guerin, B. Robert Grichan, C. John Ryle, D. René Sand. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సోషల్ మెడిసిన్ని ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎవరు? డిడ్ యూ గాట్ ది ఆన్సర్? ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ, జూల్స్ గ్యూరెన్. ద టర్మ్ సోషల్ మెడిసిన్ వాజ్ ఫస్ట్ యూజ్డ్ ఇన్ 1848. ఒక ఫ్రెంచ్ డాక్టర్ జూల్స్ గ్యూరెన్ అనే సైంటిస్ట్ ఈ ఆరిజిన్ని కనిపెట్టారు. హెల్త్ అండ్ ఇల్నెస్ మీద ఎక్కువ బయోమెడిసిన్ గురించి చెప్పారు. ఫార్మకాలజికల్, మాలిక్యులర్, జెనెటిక్ బేసిస్ మీద డిసీజెస్ ట్రీట్మెంట్ గురించి చెప్పారు. Administration of oral polio vaccine to the children is a measure of A. Health promotion, B. Specific protection, C. Treatment, D. Rehabilitation. ఓరల్ పోలియో వేసేటప్పుడు దీన్ని ఏ మెజర్ కింద తీసుకుంటారు? ఆన్సర్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి, స్పెసిఫిక్ ప్రొటెక్షన్. ఇది పోలియోకి స్పెసిఫిక్ ప్రొటెక్షన్గా తీసుకుంటారు. సో ఓపీవీ అనేది చాలా సేఫ్, ఎఫెక్టివ్ వ్యాక్సిన్. సో దట్ కెన్ హెల్ప్ అండ్ ప్రివెంట్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ పోలియో. ట్రివలెంట్ ఓపీవీ, ఐపీవీ ఉంటుందండి. ఇవి ఆల్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ పోలియోస్ నుంచి ప్రివెంట్ చేస్తుంది. స్క్రీనింగ్ ఫర్ కార్సినోమా సర్విక్స్ ఈజ్ ఏ. హెల్త్ ప్రమోషన్, బి. స్పెసిఫిక్ ప్రొటెక్షన్, సి. ఇయర్లీ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్, డి. డిసెబిలిటీ లిమిటేషన్. కార్సినోమా ఆఫ్ ద సర్విక్స్ అంటే క్యాన్సర్ ఆఫ్ సర్విక్స్. సో ఇది స్క్రీన్ చేయడానికి ఏమేమి యూస్ చేస్తారు? It is option C, early diagnosis and treatment. Yes, early diagnosis and treatment of cervical cancer is helpful because it can lead to cure. Regular pap smears and HPV tests are critical. చాలా క్రిటికల్ అండి. కాంప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ లేకుండా ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే పేషెంట్ కెన్ సర్వైవ్. Main purpose of sentinel surveillance is A. to monitor the rate of occurrence of specific diseases and conditions, B. for intervention of therapeutics, C. to depict natural history of disease, D. prevention of sentinel piles. Sentinel surveillance ki main purpose enti? It is option A, to monitor the rate of occurrence of specific diseases and conditions. సెంటినల్ సర్వైలెన్స్ అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ డిసీజెస్ని, వాటి కండిషన్స్ ఏంటి, ఎప్పుడు అక్కరైనాయి అని మానిటర్ చేయడం. దీనిలో డాక్టర్స్, ల్యాబొరేటరీస్, పబ్లిక్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్, వాలంటరీ నెట్వర్క్ అనేది ఉంటుంది. PQLI includes all except A. per capita income, B. life expectancy at age 1 year, C. literacy, D. infant mortality. PQLI అన్నీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి ఎక్సెప్ట్. ఆ ఎక్సెప్ట్ ఏంటి? Did you write the answer? Yes, it is option A, per capita income. PQL అంటే ఫిజికల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇండెక్స్ అని అర్థం. సో దీనిలో మనకి లిటరసీ రేట్ ఉంటుంది, ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ, లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఉంటాయి. సో పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ అనేది ఉండదు. ద PQLI వాజ్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద mid-1970s బై మోరిస్ డేవిడ్ మోరిస్. లంగ్స్ ఆర్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ A. pericardium, B. pleura, C. peritoneum, D. perichondrium. Easy one. Did you write the answer? ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి, ప్లూరా. ప్లూరా అనేది ఒక 2 లేయర్డ్ మెంబ్రెయిన్ అనమాట. ఇది లంగ్స్ చుట్టూ ఉంటుంది. సో అవుటర్ లేయర్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ పెరైటల్ ప్లూరా. ఇది చెస్ట్ వాల్కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది
అండ్ ద ఇన్నర్ లేయర్ ఈస్ కాల్డ్ as విజరల్ ప్లూరా. ఇది లంగ్స్ ని కవర్ చేస్తుంది. ఇది ఒక థిన్ లేయర్ ఆఫ్ లూబ్రికేటింగ్ లిక్విడ్ తో ఉంటుంది. దాన్ని ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ అంటారు. వామిటింగ్ occurs in a group of children in the night who had a meal at noon. The causative agent for the food poisoning is most likely to be A. Salmonella, B. botulism, C. Staphylococcus, D. viral gastroenteritis. Did you wrote the answer? It is option C, Staphylococcus. Staphylococcus aureus bacteria can cause vomiting when it contaminates food. Symptoms of Staphylo food poisoning include nausea, vomiting, diarrhea, abdominal cramping, and sometimes headache and fever. Which of the following is true about meaning meningococcal meningitis? ఇక్కడ కొంచెం మిస్టేక్ పడిందండి. A. Case fatality less than 10% in untreated cases. B. Cases are the main source of infection. C. Rifampicin is the drug of choice. D. Treatment in the first 2 days can save the life of 95% cases. It is option D. Treatment in the first 2 days can save the life of 95% cases. మెనింజోకోకల్ మెనింజైటిస్ అనేది చాలా డేంజర్ అండి. ఇది ఒక డెత్ వరకు కూడా తీసుకెళ్తుంది. కానీ ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ కనుక ఇస్తే కాంప్లికేషన్స్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. When an aborted child is legally accepted by a couple, it is called as A. Remand home replacement and foster home placement, B. Remand home placement and hostel placement, C. Adoption and foster home placement, D. Adoption and remand home placement. ఒక చైల్డ్ ప్రాపర్ కేర్ కనుక తీసుకోకుండా ఉన్న పేరెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే లీగల్గా వాళ్ళని ఎవరైనా దత్తత తీసుకుంటే దాన్ని ఏమంటారు? ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి, అడాప్షన్ అండ్ ఫాస్టర్ హోమ్ ప్లేస్మెంట్. సో ఇది లీగల్ రైట్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉన్నాయండి. సో అడాప్టివ్ పేరెంట్స్, ఒక ఫైల్ అప్లికేషన్, ఫ్యామిలీ కోర్ట్, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి. The disease caused by hyposecretion of thyroxine is A. goiter, B. cretinism, C. acromegaly, D. Addison's disease. Write your answer in the comment box. It is option B, cretinism. డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ కనుక ఉంటే క్రిటినిజం అనేది వస్తుందండి. క్రిటినిజం అనేది ఒక కండిషన్. దీనికి సివియర్ మెంటల్ అండ్ ఫిజికల్ రిటార్డేషన్ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ కాస్డ్ బై అన్ అండర్ డెవలప్డ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్. What would happen if human body becomes acidic, low pH? A. Oxygen carrying capacity of hemoglobin increases. B. Oxygen carrying capacity of hemoglobin decreases. C. RBC count increases. D. RBC count decreases. It is option B. Oxygen carrying capacity of hemoglobin decreases. హీమోగ్లోబిన్ అనేది ఒక ప్రోటీన్ అండి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్లో. సో ఇది ఆక్సిజన్ని బైండ్ చేసి ఉంటుంది. ఇది త్రూ అవుట్ ద బాడీ ఆక్సిజన్ని క్యారీ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే బ్లడ్ బికమ్ ఎసిడిక్, ద ఎక్సెస్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్. పారాథ్ హార్మోన్ ఇండ్యూసెస్ A. increase in serum calcium levels, B. decrease in serum calcium levels, C. increase in blood sugar level, D. decrease in blood sugar level. పారాథార్మోన్ హార్మోన్ ఏమి ఇండ్యూస్ చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ, ఇంక్రీజ్ ఇన్ సీరం కాల్షియం లెవెల్. పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ అనేది సీరం కాల్షియం లెవెల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుందండి. ఎందుకంటే ఇవి కిడ్నీస్ మీద యాక్ట్ చేసి, బోన్స్ మీద యాక్ట్ చేసి, ఇంటెస్టైన్స్ మీద కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది. దీన్ని బోన్ రీఅబ్సార్ప్షన్ అంటారు. False about dots is A. Continuation phase drugs are given in a multi-blister pack. B. Medication is to be taken in presence of a health worker. C. Bi-weekly dosage and dot at time. D. Improves compliance. It is option D. Improves compliance. DOTS అంటే డైరెక్ట్లీ అబ్జర్వ్ థెరపీ షార్ట్ కోర్స్ అండి. ఇది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ట్యూబర్క్లోసిస్ ఇచ్చినటువంటి నేమ్. ద మోస్ట్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ వే టు స్టాప్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ టీబీ ఇన్ కమ్యూనిటీస్. కాంప్లియన్స్ అంటే బిల్డింగ్ ట్రస్ట్.
Red Cross was founded by A. Hippocrates, B. Henry Durant, C. Galen, D. Madame Curie. Did you write the answer? Yes, it is option B. Henry Dunant. ఇంటర్నేషనల్ రెడ్ క్రాస్ అనేది హెన్రీ డునెంట్ అనే ఒక స్విస్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఇన్స్పైర్ అయ్యి 1863లో ఈ మూమెంట్ని స్టార్ట్ చేశారు. ఒక స్విస్ బ్యాటిల్లో చాలా థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ సఫర్ అవుతున్నప్పుడు చూసి ఒక సొసైటీని ఫామ్ చేసి రెడ్ క్రాస్ పెట్టారు. The function of fallopian tube is A. Secretion of estrogen and progesterone, B. Passageway of fetus, C. Occurrence of fertilization, D. Developing fetus. Did you write the answer in the comment box? Yes, it is option C. Occurrence of fertilization. Female reproductive partsలో fallopian tubes అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అండి. సో హియర్ ఎగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, స్పర్మ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఫర్టిలైజేషన్, ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్, ఎంబ్రియో ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది జరుగుతుంది. ఇవన్నీ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ చేయలేకపోతే అప్పుడు ఇన్ఫర్టిలిటీ వస్తుంది. క్లెబ్స్ లీఫ్లర్ బ్యాసిల్లస్ is the name of which of the following bacteria? A. Clostridium tetani, B. Haemophilus influenzae, C. Corynebacterium diphtheriae, D. Lactobacillus. Did you guess the answer? Yes, it is option C. Corynebacterium. Corynebacterium diphtheriaని క్లెబ్స్ లోఫ్లర్ బ్యాసిల్లస్ అని కూడా అంటారండి. ఇది మెయిన్గా ఎల్లోయిష్ ఆర్ గ్రేయిష్ మెంబ్రెయిన్ టాన్సిల్స్ మీద ఫామ్ అయ్యేలా చేస్తాయి. సో ద మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫాల్స్ మెంబ్రెయిన్. Which of the following is recommended along with intravenous administration of quinine sulfate for treatment of malaria? A. Hydrocortisone, B. Multivitamin, C. Glucose, D. Calcium gluconate. మలేరియాలో ఐవి క్వినైన్ సల్ఫేట్తో పాటు ఇంకా ఏమి ఇస్తారు? ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి గ్లూకోజ్. 20 mg క్వినైన్ సాల్ట్ ఇస్తే పర్ కేజీ 5% డెక్స్ట్రోసెలైన్ ఇస్తారండి 4 hours. లోడింగ్ డోస్ 20 mg పర్ కేజీ ఇవ్వకూడదు ఇఫ్ ద పేషెంట్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ రిసీవ్డ్ క్వినైన్. సో ఎందుకు అలా ఇస్తారంటే టు అవాయిడ్ హైపోగ్లైసీమియా, షుగర్ స్లో అయిపోకుండా మెయింటైన్ చేస్తారు. Metabolic alkalosis is the usual result of massive blood transfusion. This occurs because of the citrate present as sodium citrate in anticoagulant solution quickly metabolized to sodium bicarbonate. B. The stored blood have an acid pH 6.3. The stored blood have an alkaline pH 7.8. Stored blood contains bicarbonate in anticoagulant solution. The option is A. The citrate present as sodium citrate in anticoagulant solution quickly metabolized to sodium bicarbonate. ఒకేసారి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ మ్యాసివ్గా ఇస్తే బ్లడ్లో ఉన్న సిట్రేట్ బైకార్బోనేట్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది లివర్లో. సో మెటబాలిక్ ఆల్కలోసిస్ వస్తుంది. సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఈజ్ ఏ అబ్స్ట్రాక్ట్ థింకింగ్, బి లాజికల్ థింకింగ్, సి క్రియేటివ్ థింకింగ్, డి పర్సెప్చువల్ థింకింగ్. కమెంట్ బాక్స్లో ఆన్సర్ రాయండి. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి పర్సెప్చువల్ థింకింగ్. పర్సెప్చువల్ థింకింగ్ని కూడా కాంక్రీట్ థింకింగ్ అని కూడా అంటారండి. ఇది సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ థింకింగ్. ఇది మెయిన్గా మనం చూసే వాటి బట్టి, వినే వాటి బట్టి మన సెన్సేషన్స్ ద్వారా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాం. దిస్ పర్సెప్చువల్ థింకింగ్ ఈజ్ మెయిన్లీ బేస్డ్ ఆన్ వన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్. When Pavlov did his experiment with dog, the sound of bell was the A. conditioned response, B. unconditioned response, C. conditioned stimulus, D. unconditioned stimulus. Pavlov experiment మీకు గుర్తుందా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి కండిషన్డ్ స్టిమ్యులస్. ఇవాన్ పావ్లో ఎక్స్పెరిమెంట్లో బెల్ ఇనీషియల్గా రింగ్ చేసినప్పుడు డాగ్కి ఏ కండిషన్ పెట్టలేదు. బెల్ రింగ్ అయినప్పుడే ఫుడ్ వస్తుందని కండిషన్ చేసి కండిషన్డ్ స్టిమ్యులస్ అన్నారు. సో బెల్ రింగ్ అయినప్పుడు డాగ్కి సలైవా స్టిమ్యులేట్ అయ్యింది. హీ చెక్ ద రెస్పాన్స్ విత్ కండిషన్. నార్మల్ పొజిషన్ ఆఫ్ యూట్రస్ ఇన్ పెల్విక్ క్యావిటీ ఈజ్ A. retroverted and retroflexed, B. retroverted and antiflexed, C. antiverted and retroflexed, D. antiverted and antiflexed.
Did you put an answer? Yes, it is option D, anteverted and anteflexed, which means it tilts forward at the cervix and is rotated and flexed forward towards the abdominal wall. During pregnancy, the uterus grows and pushes organs out of their usual places, which can cause aches and pains. Nursing is considered as a profession because A. In this, a nurse earns money. B. It is based on science and art. C. It provides comprehensive health services. D. Nursing fulfills all the criteria of a profession. It is option D. Nursing fulfills all the criteria of a profession. Read all the options. So ప్రతి ఒక్క క్రైటీరియా కూడా నర్సింగ్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది. సో నర్స్ ఎర్న్స్ మనీ, సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్ నేర్చుకుంటారు, కాంప్రిహెన్సివ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. సో అన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది. Code of ethics for a nurse includes accept the primary responsibility of a nurse is to provide care to those people who require. A nurse maintains a cooperative relationship with co-workers. A nurse is not responsible for maintaining highest standards of nursing care. The nurse shares with other citizens the responsibility for initiating and supporting action to meet the health needs of public. So the answer is already here. A nurse is not responsible for maintaining highest standards of nursing care. She is responsible for maintaining highest standards of nursing care. ఇక్కడ ఆన్సర్లో చూడండి, a nurse is not responsible అని రాశాడు. Just read it carefully. A failure in professional duty, practice or skill that leads to injury or harm to the patient is termed as A. Malpractice, B. Negligence, C. Crime, D. Misunderstanding. ప్రొఫెషనల్ డ్యూటీలో ఫెయిల్ అయినప్పుడు మీ ప్రాక్టీస్ కానీ స్కిల్స్ కానీ సో సరిగా లేనప్పుడు ఇంజురీ కానీ హామ్ కానీ పేషెంట్కి జరిగితే ఏమంటారు? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ, మాల్ ప్రాక్టీస్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే డయాగ్నోసిస్ సరిగ్గా చేయకపోవడం, ఇంప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్, సర్జికల్ ఎర్రర్స్ ఆర్ అదర్ యాక్షన్స్ దట్ డీవియేట్ ఫ్రమ్ యాక్సెప్టబుల్ మెడికల్ స్టాండర్డ్స్. In the following, which sentence is false regarding curriculum planning? A. Teaching program should be prepared jointly by faculty. B. Provision should be made for its continuous revision. C. It should be comprehensive. D. Abstract consideration is sufficient for drawing up a program. Option D. Abstract consideration is sufficient for drawing up a program. So, teaching curriculum planning lo టీచింగ్ షుడ్ బి ఫ్యాకల్టీ ద్వారా అందరూ ప్లాన్ చేయాలి. తర్వాత కంటిన్యూస్ రివిజన్ ఉండాలి, కాంప్రిహెన్సివ్గా ఉండాలి. విచ్ సెంటెన్స్ ఇస్ ఫాల్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఆప్షన్ డి. హూ డిస్కవర్డ్ హ్యూమన్ ఇమ్యూనోడెఫిషియన్సీ వైరస్? ఏ. పాస్చర్ అండ్ ఫ్రీడ్మ్యాన్, బి. రాబర్ట్ హుక్, సి. వాట్సన్, డి. బ్యారీ సినోసి. Got the answer? Keep your answers in the comment box. It is option D, Barry Sinowsi. It was discovered in 1983 by a team of researchers led by Franciosi, Barry Sinowsi and Luke Montagnier. First దీని పేరు లింఫెడినోపతి అని రాశారు, కానీ తర్వాత లింకింగ్ టు ఎయిడ్స్ in 1984 HIV was associated. Fundal height at 24th week of gestation is about midway between the umbilicus and the symphysis pubis, at the level of umbilicus, at the junction of lower third and upper two-third of the distance between the ensiform cartilage and umbilicus. D. At the level of ensiform cartilage. It is option B, at the level of umbilicus. 24th week of gestation టైంలో ఫండల్ హైట్ ఎంత ఉండొచ్చు అంటే at the level of umbilicus. ఫండల్ హైట్ మెజర్మెంట్ అనేది ఎలా చేస్తారంటే టాప్ ఆఫ్ ద యూటరస్ టు ద పెల్విక్ ఏరియా ఒక మెజర్మెంట్ టేప్తో సెంటీమీటర్స్తో దీన్ని మెజర్ చేస్తారు. ద సూచర్స్ దట్ ఫార్మ్డ్ యాంటీరియర్ fontanelle ఆర్ ఏ sagittal suture anteriorly and lambdoid suture on either side, frontal anteriorly, posteriorly, lambdoid and coronal on either side, frontal anteriorly and lambdoid suture on either side, frontal anteriorly, sagittal posteriorly and coronal suture on either side. So the answer was already here. It is option D, frontal anteriorly, sagittal posteriorly and
coronal suture on either side. Anterior fontanelle sutures ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అనే దానికి ఆన్సర్ అది. If you desire to study the incidence of diarrhea in a community, which study method would you like to opt for? A. Cross-sectional study, B. Cohort study, C. Case control study, D. Double-blind placebo study. Did you write the answer? Yes, it is option B, cohort study. Cohort study అనేది ఒక ఫుల్ పిక్చర్ ఆఫ్ ఎపిడమియాలజీ, అంటే డిసీజ్ కండిషన్, సో బర్డెన్ ఆఫ్ డయేరియా, దాని హాస్పిటల్ బేస్డ్ రీసెర్చ్ కంటే ఒక ఏరియాలో ఎంతమంది సఫర్ అవుతున్నారు, దేనికి సఫర్ అవుతున్నారు, అవన్నీ తెలుసుకోవచ్చు. ఎగ్జాక్ట్గా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది డిసీజ్ కండిషన్, యూ విల్ నో ఇట్. The slight depressed marks predominantly found on the abdominal wall below the umbilicus during pregnancy is termed as. Did you write the answer in the comment box? Yes, it is option C, stria gravidarum. వీటిల్ని స్ట్రెచ్ మార్క్స్ అని కూడా అంటారండి. సో దే ఆర్ నారో స్ట్రీక్ లైక్ లైన్స్ దట్ కెన్ అపియర్ ఆన్ ద అబ్డామిన్ అండ్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో చాలామంది ఆన్సర్స్ కరెక్ట్గా పెట్టారని అనుకుంటున్నానండి, ఎందుకంటే ఇప్పటికే చాలా రివిజన్స్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో చాలామంది రాసి ఉంటారు. సో కమెంట్ మీ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. స్టే సేఫ్, స్టే హెల్దీ. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి జాబ్స్ అన్నీ కొంచెం పక్కన పెట్టి ప్రిపరేషన్లో చదువుకోండి. థ్యాంక్ యూ.